The second part of glycogen metabolism lecture for first year students of Karbala Medical College. As indicated previously, we have two phases of glycogen metabolism. The first one is the glycogenesis by glycogen synthase enzyme, and the second one is glycogenolysis, which catalyzed by glycogen phosphorylase. Glycogen synthase form alpha-1,4 glycosidic linkage found in the linear glucose polymer or straight chain of the granule. Table 2 shows the control of glycogen synthase in liver and skeletal muscles. The glycogen synthase activated or inhibited. In liver, the glycogen synthase was activated by insulin hormone and also in skeletal muscles. That's mean insulin hormone stimulate the glycogenesis in both liver and skeletal muscles, whereas the glycogen synthase enzyme was inhibited by glucagon and epinephrine hormones in liver, and in skeletal muscles was inhibited only by epinephrine hormone. The branching enzyme is responsible for introducing alpha-1,6 glycosidic linkage as branched into the granule as it grows. كل ما تستمر بالبناء تنضاف عندنا branching point as indicated من الرسوم السابقة اللي هي التو جلوكوز ملونة باللون البينك بالرسم الأول. الفيجر الخامس indicate the branching enzyme. يوضح هذا الفيجر البرانشنج انزيم. تلاحظون growing of glycogen molecule نحتاج إلى glycogen synthase اللي تضيف alpha-1,4 glycosidic linkage أي glucose with another glucose by alpha-1,4 glycosidic linkage، بينما البرانشد بوينت نحتاج إلى new 1,6 bond اللي هي catalyzed by branching enzyme. هذا واضح بالرسم للأعلى، بينما للأسفل يوضح لك كيفية بناء الجلايكوجين. الكور الموجود اللي هو جلايكوجينين بروتين بورشن برايمر جلايكوجينين تنضاف عليه باي جلايكوجين سينثيز، تنضاف عليه جلوكوز يونت. كل مرة تنضاف جلوكوز يونت as indicated بالفيجر
5 تلاحظون الجلوكوز يونت من الأعلى، رسم الأسفل جلوكوز يونت باللون الأحمر تأتي من الكارير يوريدين دايفوسفيت جلوكوز. هذا الكارير يعني هو حمال كارير يقوم بإعطاء دونيت 1 جلوكوز يونت للجلايكوجينين من خلال تكوين ألفا 1,4 جلايكوسيديك لينكج، والإنزيم المسؤول هو جلايكوجين سينثيز. كل السايكلز تحتاج إلى هذه الميكانيكية، أي أنه تحتاج إلى برايمر أي جلوكوز يونت، وجلوكوز يونت يأتي من الكارير يوريدين دايفوسفيت، والجلوكوز دونيت جلوكوز للجلايكوجينين برايمر لتكوين الجلايكوجينين، لكن بطول أكثر يعتمد على النمبر of glucose introduced by alpha 1,4 glycosidic linkage. ثم ينتقل الجزء by branching enzyme كما يلاحظ في هذا الرسم. تلاحظون 6 glucose oligosaccharide by branching enzyme which transfer 6 glucose residues or unit to form a new branch على الجلايكوجينين أيضا. أوكي. ثم بعد ذلك repeat action راح تتكرر rules of glycogen synthase و branching enzyme، وبالتالي يتكون الجلايكوجين as indicated below. هذا الرسم يوضح لك the glycogenesis أي glycogen biosynthesis by glycogen synthase and branching enzyme بوجود الكارير يوريدين دايفوسفيت جلوكوز. Branching enzyme, the glycogen synthase can add glucose unit only in alpha 1,4 glycosidic linkage. A branching enzyme is needed to create the alpha 1,6 glycosidic linkage. When the chain is length تطول إلى 11 and 12 glucose residue or unit, the branching enzyme will transfer تقطع a block of 6 إلى 8 glucose residue from this chain to another site on the growing molecule. The enzyme branching enzyme هو أميلو 1,4,1,6 transglucosidase. هذا هو branching enzyme that form this alpha 1,6 glycosidic linkage. إذن branching enzyme هو أميلو 1,4 إلى 1,6، يعني يحول من 1,4 إلى 1,6 transglucosidase مسؤول عن تكوين alpha 1,6 glycosidic linkage. To this newly created branched further glucose unit can be added in alpha 1,4 glycosidic linkage by glycogen synthase and uridine diphosphate glucose as a carrier for glucose. Cyclic AMP, cyclic adenosine monophosphate, integrate the regulation of glycogenolysis and glycogenesis. The principal enzymes controlling
glycogen metabolism هما الglycogen phosphorylase and glycogen synthase. The two enzymes are regulated in opposite direction in response to hormonal action. وهذا التنظيم أو regulation يأتي من خلال إضافة مجموعة فوسفات أو سحب مجموعة فوسفات. إذن phosphorylation أي إضافة مجموعة فوسفات of glycogen phosphorylase increases its activity. عندما تضاف مجموعة فوسفات على الجلايكوجين phosphorylase enzyme وهو المسؤول على تكسير الجلايكوجين in glycogenolysis يتحول إلى activated enzyme. بينما phosphorylation of glycogen synthase reduce its activity. بينما من تنضاف مجموعة فوسفات on the enzyme glycogen synthase تقل the activity of the enzyme وبالتالي تقل the rate of glycogen biosynthesis. Second messenger cyclic adenosine monophosphate. والسكند messenger هو اللي يأخذ اليعازات الهرمونية ينقلها للميتابوليك باثويز، المسؤول عن نقل التوجيهات أو اليعازات الهرمونية ينقلها للميتابوليك باثويز. Second messenger cyclic AMP which increases in concentration in response to stimulation by epinephrine in muscle or glucagon in liver. The rise in cyclic AMP concentration activate the cyclic AMP dependent protein kinase called protein kinase A. The protein kinase A then phosphorylate and activate the phosphorylase B kinase which catalyzed the phosphorylation of serine amino acid in each of the two identical subunit of glycogen phosphorylase enzyme المسؤول عن glycogenolysis, activating it and thus stimulating glycogen breakdown or glycogenolysis كما يلاحظ بالشكل السادس. هنا عندنا phosphorylase interconversions ما يتعلق بالجلايكوجين phosphorylase وهو المسؤول عن الجلايكوجينوليسيس. تلاحظون بالوسط هنالك على الجانبين active و inactive أو less active. The active glycogen phosphorylase يسمى phosphorylase A. تلاحظون بالداخل هنالك مجموعة فوسفات مرتبطة مع ال OH of serine amino acid. وهنالك مواقع تسمى allosteric site empty تعتبر فارغة. نجي للوسط نلاحظ الجلايكوجين فوسفوريليز تلاحظوا يرتبط مع الجلوكوز وبالتالي the insulin stimulate the inactivation of the enzyme glycogen phosphorylase بينما يحفز by epinephrine and glucagon. Phosphorylase B هو less active glycogen phosphorylase. Phosphorylation is increased in response to cyclic AMP formed from ATP by adenyl cyclase at an inner surface of cell membrane in response to hormones such as epinephrine, norepinephrine, and
glucagon. Cyclic AMP is hydrolyzed by phosphodiesterases, so terminating hormone action. Liver insulin increases the activity of phosphodiesterases وبالتالي inactivate the enzyme glycogen phosphorylase. The glucose molecule, activation of a glucose molecule هذا يتم من خلال تكوين uridine diphosphate glucose, which is formed from glucose 1-phosphate and uridine triphosphate by the enzyme uridine diphosphate glucose pyrophosphorylase. اوكي وبالتالي يتكون الكارير اللي هو يوريدين دايفوسفيت جلوكوز. هذا واضح شكله بالرسم السابع اللي هو يوريدين دايفوسفيت جلوكوز. The glucose moiety from uridine diphosphate is transferred to the glycogen primer اللي سميته glycogenine molecule. The primer is essential to accept the glycosyl unit. The primer is made up by a protein carbohydrate complex, an oligosaccharide chain of 7 glucose unit is added to each monomer. As indicated in this figure, glycogen primer يضاف إليه جلوكوز من خلال يوريدين دايفوسفات جلوكوز بوجود الإنزيم glycogen synthase وبالتالي يخرج يوريدين دايفوسفات. In the next step, activated glucose unit are sequentially added by the enzyme glycogen synthase as mentioned. The glucose unit is added to the non-reducing outer end of the glycogen primer to form an alpha-1,4 glycosidic linkage and UDP is liberated. Muscle hexokinase, when glucose enters the muscle, it gets phosphorylated by hexokinase, producing glucose 6-phosphate. The function of muscle hexokinase is not to start glycolysis وإنما تفيت the glucose, توجه الجلوكوز for glycogen synthesis or for glycogenesis. Hexokinase in muscle is a biosynthetic enzyme for making glycogen. Thus, hexokinase in muscle is inhibited by excess amount of إذا يزداد عندك الجلوكوز 6-phosphate بالمصل يجي يسوي feedback inhibition وبالتالي inhibit the hexokinase. When glucose 6-phosphate accumulate, it means glycogen biosynthesis is low, so glucose 6-phosphate is not needed. والواضح بالمصل الرسم رقم 2. تلاحظون رسم رقم 2 يوضح لكم نفس الكلام. المصل جلايكوجين تلاحظون يكون glucose 6-phosphate required for energy or muscle contraction. نستمر. بعد ما يتكون glucose 6-phosphate in muscle يأتي دور إنزيم آخر هو
phosphoglucomutase, glucose 6-phosphate get converted by the backward reaction of phosphoglucomutase into glucose 1-phosphate, which goes to glycogen biosynthesis. Mechanism: glucose 1-phosphate can attack the alpha phosphorus of a compound called UTP, like ATP, but the base is uridine. The final compound is UDP, glucose اللي هو الكارير of glucose ويعتبر a precursor for biosynthesis of glycogen. Allosteric regulation, hormonal regulation. Allosteric regulation allows cells to respond to the local conditions. Allosteric regulation cannot control metabolism in different organs. The Cori cycle: the muscle degrade glycogen into lactate. The liver regenerate glucose from lactate ينتقل للliver, وmuscle and liver have to be regulated oppositively. هذا واضح بالفيجر 8 للأسفل. تلاحظون الفيجر 8 hormonal regulation of glycogenesis. تلاحظون جلوكاجون الليفر، ابنفرين، وعندكم بالجانب الآخر هو المصل جلايكوجين إلى جلوكوز 6-فوسفات ثم إلى بايروفيت، بينما جلوكاجون الليفر جلايكوجين يطلع منه يتكون منه جلوكوز 6-فوسفات يذهب إلى البلد حتى يسوي maintenance of blood sugar، والجلايكوجينوليسيس increased بينما الجلايكوليسيس decreased، وهنالك الجلوكونيو. إذن كل هاي metabolic pathways under hormonal regulation. Adenyl cyclase take ATP and convert it into cyclic AMP, which is intracellular signal. Cyclic AMP then activate the enzyme called, as mentioned above, phosphoprotein kinase. تلاحظون epinephrine, a class of hormone among the other hormone regulate glycolysis in muscle. Upon sensing danger, epinephrine is secreted by the adrenal gland and enter the bloodstream. Muscle cells are full of epinephrine receptor. Most hormone cannot cross the plasma membrane and have to stay outside. So the cells have receptors. Must we need a receptor in the membrane for epinephrine? The epinephrine receptor is on the surface of the muscle cells, and epinephrine bind to the receptor as indicated in the figure 8 الرسم إلى الأعلى. نلاحظ هنالك ريسبترات within the cell membrane. Epinephrine bound to beta adrenergic receptor in muscle and liver، بينما glucagon bound to glucagon receptor الليفر. تلاحظون وهذا ينقل الإعازات العصبية، وهي تحفيز adenyl cyclase to liberate adenosine monophosphate cyclic. Role of calcium in muscle. During muscle contraction, calcium ion is released from the sarcoplasmic reticulum, bind to the calmodulin subunit of phosphorylase kinase B, activating it without phosphorylation.
Phosphorylase kinase cannot then activate glycogen phosphorylase, causing glycogen degradation. اوكي، تلاحظون تأثير السايكليك اي ام بي والسايكليك اي ام بي علاقته مع الانسولين باعتباره ستيمولنت ويحوله الى 5 ادينوسين مونوفوسفات باي فوسفودايستريز انزيم. تلاحظون السايكليك اي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز الموجود بالجانب الايسر باللون البينك، تلاحظون ار سي 4 بولي بيبتايد مفكك يعني دي بوليمرايزد. بوجود السايكليك اي ام بي يتحول الى اكتيفيتد بروتين كاينيز كما يلاحظ بالجانب الايمن بالوسط تقريبا. اوكي، وهذا يقوم بعملية تحويل جلايكوجين فوسفوريليز للأسفل اللي هو انأكتيف بوجود أدينوسين ترايفوسفات يتحول إلى جلايكوجين فوسفوريليز كاينيز أي يعني with فوسفات. تلاحظون الفوسفات موجودة ويكون الإنزيم أكتيف. رجوع الإنزيم إلى inactive يحفز باي انسولين هرمون. إذن glycogen phosphorylase أي active و inactive وعلاقته مع different types of protein kinase وإنسولين وanother hormones والكالسيوم أيون واضح كله في هذا الرسم. Role of AMP in muscle under extreme condition of anoxia and depletion of ATP. The AMP activate glycogen phosphorylase B without being phosphorylated. هذا الجانب الأول، وجزء من الجانب الثاني اللي متعلق بالجلايكوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس. أكتفي بهذا القدر وأحوله لكم حتى أكمله بالجزء الثالث. شكرا جزيلا.